Okay, අපි then discuss කරන්න යන්නේ semester 3 වල data management systems කියන syllabus එකේ subject එකේ අන්තිම chapter එක chapter 5 consistency and transaction processing concepts. එතකොට මෙතනදී මේ කතා කරන්නේ එකම transaction එකම data item එක නැත්නම් එකම table එකේ එකම record එකට multiple transactions එකපාර වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක මොනවාද වෙන්නේ කොහොමද ඒක මැනේජ් කරන්න කියන එක තමයි බේසිකලි මේ chapter එකේ අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. ඕකේ. මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන්න යන contents ටික. මේකේ 5.1 වලින් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නෙ. ඕකේ. Single user systems and multi-user systems and transactions. Databases can be classified based on number of concurrent users. එතකොට single user databases කියන්නේ එක වෙලාවෙ එක user කෙනයි access කරන්න such as Microsoft Access. Multi user databases කියන්නේ එක පාර users ලා කීප දෙනෙක් access කරනවා. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් MySQL ඊළඟට SQL server Oracle ඒ වගේ databases ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒවා ලොකු applications වලට දාන්න. මොකද application එකේ එක එක තැන් වල interfaces ගොඩක් තියෙනවා. ඒක users ලා ගොඩක් එකම table එකේ එකම database එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් multiple users ලා simultaneously data access කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වල. ඒතකොට single user systems වල නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එක user කෙනෙක් log වුණාම එයා log out වෙනකන් තව කෙනෙකුට log වෙන්න බෑ. නමුත් multi user systems වල එහෙම නෙමෙයි. multiple users ලා simultaneously data retrieve කරන එක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එක්කෙනෙක් write කරන ගමන් අනිත් එක්කෙනා retrieve කරොත් දෙන්නෙක් එකපාර write කරොත් අන්න ඒ වෙලාවට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. Multi-programming is the concept behind this simulators access of the database by several users. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද multi programming කියන්නේ එක මොකක් හරි දැන් සාමාන්‍ය multi programming කියන එක use කරන්නේ එක processor core එකක් multiple tasks run කරන්න ගියාම මොකද්ද වෙන scenario එක. ඒ කියන්නේ හැම එකෙම ටික ටික කරනවා අන්න එක තමයි multi programming කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන multi programming කියන concept එක තමයි. In multiple programming, operating system of the computer is allowed to execute multiple programs at a time. Central processing unit, only one process can be executed at a time. Hence, multi-programming system CPU executes set of commands from one process and then suspend it and again execute the commands from another process. The suspend process will receive again after from the point where it was suspended. එතකොට ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ. This way, the actual process of concurrent execution is interleaved. ඒ කියන්නේ හැම එකෙම ටික ටික කරනවා. Okay. දැන් parallel processing එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? එකපාර වැඩ දෙකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම CPU එකේ cores දෙකක් හතරක් තිබ්බොත් එකපාර වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක core එක නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. නමුත් cores දෙක තුනක් තිබ්බත් වැඩ 10ක් 15ක් આવොත් අනිවාර්යෙන් interleave processing තමයි කරන්න වෙන්නේ. When interleaving is not allowed, several problems may occur as given below. Some processes have to remain idle if the active process wants to execute IO operations like reading a block from the disk. The reason is that it is not allowed to switch CPU execute another process. Some delays could occur since some processes have to wait until long processes finish execution. When there are multiple CPUs present in a computer, parallel processing can take place as shown in CD in the figure 2. In general, the theories of concurrency control DBMS are based on interleave concurrency. A transaction is an execution program that performs logical unit of database processing. Therefore, a transaction is defined as a logical unit of database operation. A transaction may consist of one or more database access operations. Those include insertion, deletions, modifications, and retrievals. The database operations that from a transaction can either be embedded within an application program or they can be specified interactively via high-level query language such as SQL. The transaction boundaries can be specified with explicit begin transaction, end transaction statement with an application program. In this case, all database access operations between these two statements are considered as forming one transaction. If the database operations in a transaction do not update the database but only retrieve data, the transaction is called read-on transaction. Otherwise, it is known as read-write transaction.
Concurrency control and recovery mechanisms are mainly concerned with the database commands in transaction. Transactions submitted by the various users may execute concurrently and may access and update the same database items. If the concurrent execution is uncontrolled, it may lead to problems such as inconsistent database. The system needs to keep track of when each transaction starts, terminates, and commits or aborts for recovery purposes. Therefore, following operations need to be tracked by the recovery manager. Begin transactions, read or write operation, end transaction, or track කරලා තියෙන්න ඕන. ඊළඟට commit කියන එකෙන් තමයි ඇත්තටම කරපු transactions ටිකක් අවසානයේ save වෙන්නේ. ඇත්තටම වෙන්නේ commit transaction. හරි. rollback එකෙන් වෙන්නේ ඒක undo කිරීම. The following state transition diagram illustrate how a transaction moves from its execution moves through its execution states. එතකොට begin transaction ඊට පස්සේ ඒක active state එකේ තියෙනවා. active state එකේ තියෙනකොට read and write කරන්න පුළුවන්. end transaction කරාම partially committed ඒ කියන්නේ දැන් transaction එක ඉවරයි about to commit කියන එක commit කරාම තමයි ඒක save වෙන්නේ. partially committed එකක් abort කරොත් එහෙම ඒක fail වෙනවා. එතකොට update වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම active එකකුත් abort කරොත් fail වෙනවා. එතකොට ඒක commit වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි commit කරාට පස්සේ ඒක එතනින් ඉවරයි. ඒක database එකේ update වෙලා තියෙන්නේ. commit කරාට පස්සේ තමයි terminate වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් fail වුණාට පස්සෙත් operation එක terminate වෙනවා. okay. commit කරාට පස්සේ ආයේ අනිත් පැත්තට එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. Just after start of a transaction, it goes into active state. At this state, transaction execute, read and write. Once the transaction ends, it shift to partially committed state. Some concurrency control protocols and additional checks might be applied to find out whether the transaction can be commit or not. ඒකට හේතුව අර එකම වෙලාවෙ තව users ලා කී දෙනෙක් මොනවා කරනවද කියලා බලලා තමයි save කරනවද නැත්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. Further, some recovery protocols are essential to ensure that no system failures will occur and changes resulted from transactions can be permanently recorded on the database. If the above checks are successful, it goes to the committed state where all updates are successfully recorded to the database. Otherwise, the transaction will be aborted and goes back to the fail state where all the updates should be rolled back. Also, a transaction might go to the fail state if it was aborted during the active state. In the terminated state, transaction leaves the system. Fail or aborted transactions might start again automatically or through a resubmission done by the user. Okay. Then අපි බලමු problems in concurrent execution. Example 1. Account balance of A is 1000 and account balance of B is 2000. Transaction T1, 50 rupees is withdrawn from A and deposited in B. Transaction T2, 100 deposited to account A. Okay. Then after T1 and T2 completed without interleaving, okay, the final values of the A and B should be these two values. ඒ කියන්නේ 1000ක් තියෙනවා. හරිද? ඒකෙන් 100ක් deposit කරනවා 50ක් withdraw කරාම අවසානයේ මේක 1050ක් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඊළඟට B කියන එක ගත්තොත් එහෙම B කියන එකේ 2000ක් තියෙනවා withdrawn මේකෙන් we can B කියන එකේ මොකුත් withdrawals යන්නේ නැහැ deposit කරනවා 250යි. එතකොට ඔන්න ඔහොම තියෙන්න ඕන අවසානයේ. ඒ කියන්නේ මේ without interleaving කියන්නේ අර මේක concurrently කරන්න ගියේ නැත්නම් හරිද? මේක ඒ කියන්නේ wing වශයෙන් කරොත් එහෙම මේ දෙන්නව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසානයේ මේ දෙන්නගේ මෙහෙම තමයි තියෙන්න ඕන. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ওই දෙක එකපාර වෙන්න ගියොත්. හරි. එතකොට A ගේ transactions ටික ඉවර වෙලාද මේක වෙන්නේ, B ගේ transactions ටික ඉවර වෙලාද මේක වෙන්නේ නේ? දැන් අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. But when these two transactions executed in interleaved fashion, following problems can occur: lost update problem, temporary update problem, incorrect summary problem, and unrepeatable read problem. Then අපි බලමු making එක ඉස්සරව lost update problem. When two interleaved transactions access the same item from the database, it results in an incorrect value for that item. Assume that two transactions T1 and T2
have been submitted in an interleaved fashion as shown in the table. එතකොට දැන් මේ තියෙන time එක උඩ ඉන්න rows එනකොට time එක. දැන් ඉස්සෙල්ලම පටන් අරන් තියෙන T1 කියන transaction. okay. ඉස්සෙල්ලම read කරා T1 මේ මොකද x කියන table එක. table තිබ්බ x නේද? ඔව් x. හරි. x කියන table එක read කරා. ඊට පස්සේ x equal x minus n. n කියන්නේ අර රුපියල් 100ක් එකෙන් withdraw කරලා b වලට දානවා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් T2 transaction එක දැන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. read කරනවා මේක. හරිද? හැබැයි read කරනකොට මෙතනින් 1000ක් අඩු වෙච්ච එක දැන් මෙතන මම හිතන්නේ පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා. මෙතන දැන් මේ operation එක කියලා තියෙන්නේ කොහොමද? 50 rupees withdraw from A. හරිද? ඔව් ඒ කියන්නේ රුපියල් මේ 50ක් අඩු කරලා deposited in B. හරිද? ඊට පස්සේ ඒට ආයෙ deposit කරනවා 100ක්. එතකොට දැන් මේක හරි 1000යි කියලා read කරා ඒකෙන් 50ක් අඩු කරා. හරිද? ඊට පස්සේ T2 ගේ මොකද්ද වෙන්නේ? read කරනවා value එක 1000යි. මොකද දැන් T1 ගෙන්නේ අරන් T2 ගේ deposit කරන්න. එතකොට x equal x plus m. හරි. එතන ගත්තොත් එහෙම item x has an incorrect value එක මෙතනට එන්න කලින් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන රුපියල් 50ක් අඩු වෙච්ච එක තාම කමිට් කරේ නෑනේ. හරිද? රුපියල් 50ක් අඩු වෙච්ච එක තාම කමිට් කරලා නෑ. එතකොට මෙතනදී T2 කියන transaction එකේදී දැන් T2 ගෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? රුපියල් 100ක් deposit කරනවා. හරිද? එතකොට මෙයා දැන් read කරනකොට හරිනම් read වෙන්න ඕන මොකද්ද? 950යි කියන එකනේ. ඒක read වෙන්නේ නැතුව 1000ම read වෙනවා. මොකද මේක පටන් ගත්තට තාම commit කරලා නැහැ, save කරලා නැහැ. හැබැයි operation එකක් වෙලා රුපියල් 50ක් අරන්. රුපියල් 50ක් ගත්තට මෙතනේ රුපියල් 50ක් ගත්තා කියන එක රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. මෙතන රුපියල් 1000ම හෙන්නෝ තියෙද්දි රුපියල් 500 T2 කියන transaction එකේ රුපියල් 100 දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර x කියන එක වෙන්නේ 1100ක් වෙනවා. හරිනම් වෙන්න ඕනේ 1150. හරිද? sorry මේ 1050. හරිද? හරිනම් වෙන්න ඕනේ 1050යි. මොකද 1000ක් තියෙදි 50ක් අඩු වුණා 950 වෙනවා. 1000 තව 100ක් දැම්මම 1050 වෙනවා. නමුත් දැන් 1100ක් වෙලා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? x ගෙන් read කරනවා value එකක්. දැන් මේ transaction 1 එක ඇතුලේදී x read කරාම අර අඩු වෙච්ච එක තමයි read වෙන්නේ. මොකද transaction 1 ඉඳලා එයා දන්නවනේ දැන් මේ transaction එකේම ටිකකට කලින් රුපියල් 50ක් අයින් කරා කියලා. දැන් transaction 2 දන්නේ නැති වුණාට රුපියල් 50ක් අයින් කරා කියලා. transaction 1 දන්නවා රුපියල් 50ක් අයින් කරා කියලා. එතකොට එයා ගන්නේ 950යි. හැබැයි ඇත්තටම මෙයාට මෙතන එන්න ඕන කීයද value එක 1050යි. හරිද? මොකද මේ වෙනකොට තව එකෙක් රුපියල් 100ක් දාලානේ. එතකොට 1050 එන්න ඕනේ. එහෙම එන්නේ නැහැ. මෙයාට 950ක් එනවා. ඊට පස්සේ y ව read කරනවා. y ගේ තාම මොකුත් කරේ නැහැ නේ. y ගේ 2000ම read වෙනවා. ඊට පස්සේ අර අඩු කරපු n y ට දානවා. හරිද? අර අඩු කරපු n ඒ කියන්නේ රුපියල් 50 y ට දැම්මම y 2050ක් වෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ කිසි කේස් එකක් නැහැ. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ මම අර කලින්ම කියපු එක මෙයා write කරාම දැන් මෙයා write වෙන්නේ මේ දෙකත් උනාට පස්සේ. හරිද? මේ දෙකත් උනාට පස්සේ write වෙනවා. write වුණාම 1100 කියලා write වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම 1050යි write වෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි lost update problem කියන්නේ. ඒ කියන්නේ transaction 1 එකේ වෙච්ච update එක transaction 2 එක දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතුව එයා මේක update කරනවා. දැන් හෙන case එක මේ වුණොත් නේ. අන්න ඒ වෙලාවට මොකද කරන්නේ? හරි concurrency control කරන්නේ මොකද්ද? එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් තව අවස්ථාවක්. හරිද? ඒ අවස්ථාව බලන්න. දැන් මේ එක අවස්ථාවක් කියවනේ මම නැවත වතාවක් මේ තව example එකක් ගන්නවා. මෙන්න lost update problem එකට තව example එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට දෙවෙනි එක temporary update or dirty read problem. Dirty reads happen when one transaction updates the database item and however that particular transaction has failed to complete due to some reason. In the meantime, some other transaction has accessed the same database item which is temporarily updated and has not yet rolled back to its original value. ඒ කියන්නේ හරි විදිහට නම් ගන්න ඕන අප්ඩේට් වෙච්ච එක තමයි. හැබැයි අප්ඩේට් වෙච්ච එක ගත්තට අර අප්ඩේට් කරපු එක ආය රෝල් බෑක් වෙනවා. එතකොට වැරදි අප්ඩේට් එක ඩර්ටි අප්ඩේට් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මේකේ read item x
අවුලක් නැහැ. x ගෙන් 50ක් අඩු කරා ඊට පස්සේ දැන් x රීඩ් කරොත් එහෙම ඔන්න x එන්නේ 950යි කියලා. හරිද? දැන් මෙතන රීඩ් කරනවා x එන්නේ 1000යි කියලා. හරිද? x එන්නේ 1000යි කියලා. ඊට පස්සේ 1000ට තව 100ක් එකතු කරනවා. දැන් x 1100යි. හරිද? ඊට පස්සේ y ව රීඩ් කරනවා. ඒකේ y ගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ roll back කරනවා. හරිද? දැන් බැරි වෙලාවත් මේක 1100යි කියලා ආවනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මෙයාගේ අප්ඩේට් එක භාගයට කමිට් වෙලා මෙයා මෙතන ගත්තා නම්. හරිද? So however at some point T1 fails and by that time T2 has already accessed the temporary update value of x. එතකොට මෙයා 1050යි කියලා අප්ඩේට් කරාට ඒක වැරදි. ඒක 1100 වෙන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි dirty read problem කියන්නේ. හරි. ඔන්න තව example එකක් තියෙනවා. ඊළඟට incorrect summary problem. Take an instance where one transaction is getting the aggregated summary of the database item and other transaction is updating the values of the same database item. Both these transactions are running in interleaved manner. This results some values being not updated yet and some values being already updated when they are getting read by the aggregated function, hence give a wrong summary. Okay. එතකොට දැන් aggregated functions කියන්නේ sum, count ඒ වගේ functions. හරි. එතකොට ඒ වගේ function එකක් දානකොට update වෙච්ච නැති එකක් අරන් තිබ්බොත් දැන් මෙතන sum ඊට පස්සේ read item a ඊට පස්සේ sum equal sum plus a. හරිද? ඊට පස්සේ read item x x equal x minus 1 write item x. එතකොට දැන් මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම t1 changes the value of x by subtracting n. Okay. t1 එකේ මේ subtracting n. T3 reads x after n is subtracted. T3 reads y before n is added. T1 changes the value of y by adding n. The change of y value done by T1 is not considered when calculating the sum, therefore resulted sum is wrong. Okay, only incorrect sum problem. Our example let's see now balance. ඊළඟට unrepeatable read problem. This occurs when one transaction reads a particular database item twice and get two different values. ඒ මොකද අර මගදී update එකක් වෙලා. The reason is some other transaction has made an update on the way. Some database item between the two reads. එතකොට අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට a transaction is considered as committed if all the operations of the submitted transactions are successfully executed and effect of the particular transaction on the database item is permanently recorded. ඒ මොනවද තමයි committed කියන්නේ. If a transaction failed to complete successfully, it is considered as aborted. එතකොට no effect on the database. When some operations fail to execute in the transaction and previous successful operations relevant to that transaction should be undone. That is, to make sure there is no effect on the database. So the system crash occurs due to hardware, software, or network error in the computer system during transaction execution. A transaction or system error occurs due to the errors in the operations such as integer overflow. Some other reasons are inaccurate parameters, logical programming errors, and interruptions from the user. Local errors or exceptions, conditions detected by the transaction. Some exceptions in the program may cause cancellation of the transaction. For instance, the data might not be available to complete the transaction, or existing values do not meet required conditions. As an example, we cannot withdraw money of an account which does not have a sufficient balance. Concurrency control enforcement failures may take place due to enforcement of concurrency control, and disk failures may occur during performing read-write operation due to read-write malfunction. Data in some disks may be loose. Sometimes this can happen as a result of crash in the read-write head. And physical problems and catastrophes. This means numerous problems such as power loss, failure in air condition, blah blah blah. Okay. එතකොට දැන් කොහොමද මේවා ආරක්ෂා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්න ඇති නොවෙන්න කියන එක අපි ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ 5.2 වලදී ඩිස්කස් කරනවා.